tu adiós, adiós, para no volver. Led to Life's practice is committed to weaving Black diasporic stories of environmental racism and looking at the ways that what happens to Black people in one place happens to Black people everywhere. Lo que hay que tomar en cuenta es que las comunidades negras están unidas alrededor del mundo. Yo, dentro de mis valores está el panafricanismo, así que yo creo, ¿verdad?, que hay, más allá de la identidad geográfica o nacional que puedan tener nuestras comunidades, nos une, ¿verdad?, una historia que nos permite realmente reencontrarnos como diáspora, imaginar futuro, seguir sanando, seguir estableciendo puentes y lazos para que emerja realmente una sanación colectiva, interseccional y más allá de los límites geográficos. These stories of intercommunal gun violence and police brutality, a lot of that story has become US-centric and focused on the continent of the US. And in preparing for this work, looking at the way actually Puerto Rico has more gun violence per capita than any other city in the US. Llevamos 2 años en conversaciones con Led to Life para organizar una ceremonia que nos permitiera sanar la transición de personas de nuestra comunidad que han sido víctimas de la violencia armada. Feeling that reparations work that needs to happen from the way that colonialism created the trauma and militarization that happens, that we do to one another, that it's not just violence within our communities, but it's violence that was created by the state that brought us into having to harm one another. Las personas y las familias que son víctimas de la violencia armada son personas que han sido empobrecidas, que han estado viviendo al margen, ¿verdad?, marginalizadas. Hay que tener en cuenta que el sistema ha promovido la violencia a través de las armas con la militarización y también haciendo que las comunidades más vulnerables, ¿verdad?, por la falta de recursos, por la falta de acceso, estén propensas a estar en un ambiente donde la violencia nos ocasiona pérdidas. Today the ceremony opened with folks having their hands ceremonially washed. They were invited to meditate on what they wanted to release before entering the space. They could go and visit the altar that had the shovels made from weapons and plant, as we call, plant ancestors from this land to be in that conversation between Blackness, Black people and the earth. And then there was bomba and a bakine, recuperating these traditions of Black Puerto Rican grief work and performance and ritual theater. And we
process then to bless the shovels with families who have been impacted by gun violence, their family members, their children, their siblings, to then bless those shovels and plant trees in this area. Una comunidad como esta, abogamos por la liberación de nuestras comunidades, por vivir en un espacio sin racismo, sin machismo, sin transfobia. Así que parte de nuestra evolución también es terminar con el ecocidio. Por eso es que hoy estamos sembrando, porque no podemos ver ninguna de estas interseccionalidades ni situaciones de manera aisladas. I think so much of the story of Black people across the diaspora is a story of feeling displaced or a feeling of not having home. The tenderness that to actually not only feel like at home, but to also feel like my spirit be rearranged or settled or like rested in ways that I probably don't even know what has happened yet.